Hello everyone, welcome to my channel. This is Mahalakshmi Kosuru. Today we are going to discuss an important topic, the Code of Civil Procedure. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ద కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ 1908. CPC అనేది ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. It was enacted in India on 21st March. It extends to whole of India. అసలు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్, కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్లో టోటల్ 11 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సెక్షన్స్ 158, టోటల్ ఆర్డర్స్ 51 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. షెడ్యూల్స్ స్టార్టింగ్లో 5 ఉండేవి, ఇప్పుడు రీపీల్ చేశారు, ఓన్లీ 1 షెడ్యూల్ ఉంది. దీన్ని 2 బాడీస్ కింద డివైడ్ చేశారు సిపిసిని. అవేంటంటే ఫస్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద కోడ్, నెక్స్ట్ ద షెడ్యూల్. బాడీ ఆఫ్ ద కోడ్లో 12 పార్ట్స్ కంటైనింగ్ 158 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. షెడ్యూల్లో సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. ఇట్ కంటైన్స్ 51 ఆర్డర్స్ అండ్ రూల్స్. ఫస్ట్ వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం. పార్ట్స్ అంటే 11 ఉన్నాయి. 11 అనే నెంబర్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? బాబా వచనాలు తెలుసు కదా, ఎన్ని? 11 వచనాలు. సో 11 వచనాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 11 assurances. సెక్షన్స్ 158 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 158 ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇండిపెండెన్స్ డే 15th ఆగస్ట్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం. 15th ఆగస్ట్ అంటే 8, సో 158. డేట్ 15, మంత్ 8, సో 158. టోటల్ ఆర్డర్స్ అన్ని 51 ఆర్డర్స్. 51 అనేది స్పెషల్ నెంబర్ కింద మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు గుర్తుంటుంది. మీ అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఏరియా 51 గురించి. ఎంటరింగ్ ఏరియా 51. ఇది ఒక స్ట్రేంజ్ ప్లేస్ అన్నమాట వరల్డ్లోనే. దీని కనుక మనం ఆ ఏరియాని గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఏరియా 51 ఆటోమేటిక్గా మనకి 51 ఆర్డర్స్ అనేది గుర్తొస్తుంది. సో పార్ట్స్, సెక్షన్స్, ఆర్డర్స్ అనేవి ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, బాడీ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ లైస్ అబౌట్ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ రిలేటింగ్ టు పవర్స్ ఆఫ్ ద కోడ్స్. అదే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఇట్ కంటైన్స్ ప్రొసీజర్స్, మెథడ్స్ అండ్ మేనర్స్ ఇన్ విచ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ మే బి ఎక్సర్సైజ్డ్. నేచర్ ఆఫ్ ద కోడ్ చూద్దాం. నేచర్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ని సబ్స్టాంటివ్ లా అంటాం, అందులో 158 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ పార్ట్ని ప్రొసీజరల్ లా అంటాం, అందులో 51 ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. అసలు మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి సిపిసికి? ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ఫెసిలిటేట్ జస్టిస్. It has been rightly observed that procedural law is always subservient to and is aid of justice. It ensures fair justice by enforcing rights and liabilities of the citizens. Citizens యొక్క రైట్స్, లయబిలిటీస్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తూ ఫెయిర్ జస్టిస్ అనేది మనకి ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే సిపిసిలో ద లా రిలేటింగ్ టు ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్. ఏం ప్రాక్టీస్? లా అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తాము, దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అవన్నీ సివిల్ కోర్ట్స్లో మనం సిపిసి ద్వారా ఫాలో చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద సిపిసి 1908. ఇది ఇంట్రొడక్షన్ సిపిసికి. నెక్స్ట్, డిగ్రీకి, జడ్జ్మెంట్కి, ఆర్డర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. డిగ్రీ, జడ్జ్మెంట్, ఆర్డర్ ఈ మూడు వేరు వేరు. కోర్ట్ adjudicates a dispute after hearing. It has to either pronounce its decision by way of a decree or dismiss the case. Adjudicate అంటే ఏంటి? న్యాయ నిర్ణయం. న్యాయ నిర్ణయం ఒక డిస్ప్యూట్ హియరింగ్ అంతా అయిపోయాక జడ్జ్మెంట్ అనేది ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది కోర్టు, లేదంటే ఆ కేసుని డిస్మిస్ చేసేస్తుంది. అటువంటి డెసిషన్నే మనం డిగ్రీ అంటాం. ఆ ఇచ్చే డెసిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిగ్రీ. ఆ డెసిషన్కి వస్తుంది కదా కోర్టు, ఆ డెసిషన్కి రావడానికి కొన్ని గ్రౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ గ్రౌండ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక కంక్లూజన్కి వస్తుంది కోర్ట్ అనేది. ఆ గ్రౌండ్స్ని మనం జడ్జ్మెంట్ అంటాం. సచ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ ద డెసిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జడ్జ్మెంట్. ఒక ఆర్డర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద కోర్టే, కానీ ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ ద డిగ్రీ. అది డిగ్రీ కిందకి రాదు. అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ డిటర్మైన్ ద రైట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. ఆర్డర్లో రైట్స్, లయబిలిటీస్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఉండవు. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కెన్ బి పాస్డ్ ఇన్ 1 suit. ఒక సూట్లోనే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అయినా మనం పాస్ చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ అపీలబుల్ ఆర్డర్స్ అండ్ నాన్ అపీలబుల్ ఆర్డర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సెకండ్ అపీల్ అనేది అపీలబుల్ ఆర్డర్స్కి ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఆర్డర్, జడ్జ్మెంట్ అండ్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ చూద్దాం. మెయిన్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డెఫినిషన్స్ చూద్దాం.
This is the CPC Bail Act, Code of Civil Procedure 1908. బేర్ యాక్ట్ ప్రకారం మనం ఎలా చదువుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ డిగ్రీ. డెఫినేషన్స్లో 11, 12 చూద్దాం. 11 ఏం చెప్తుంది? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరు? హూ ఇన్ లా రిప్రజెంట్ ద ఎస్టేట్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్డ్ పర్సన్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ పర్సన్ హూ intermeddles with the estate of the deceased, and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued. డిసీజ్డ్ పర్సన్ని రిప్రజెంట్ చేసే వ్యక్తిని మనం లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటాం. ఒక చనిపోయిన వ్యక్తిని రిప్రజెంట్ చేసే అతను అనమాట. నెక్స్ట్ 12 ఏం చెప్తుంది? మెస్నే ప్రాఫిట్స్. అసలు మెస్నే అంటే ఏంటి? మెస్నే అంటే మధ్యవర్తిత్వం. ఎవరైతే రాంగ్ఫుల్ పొజిషన్లో ఉంటారో అతనికి ప్రాపర్టీ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్తో సహా ఆన్ సచ్ ప్రాపర్టీ. కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అవ్వవు డ్యూ టు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మేడ్ బై ద పర్సన్ ఇన్ రాంగ్ఫుల్ పొజిషన్. అది మెస్నే ప్రాఫిట్స్. నెక్స్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ అండ్ రెస్ జుడికేటా. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ అండ్ రెస్ జుడికేటా అంటే తెలుసుకుందాం. ఇక్కడే మనం రెస్ సబ్జుడిస్ అంటే ఏంటి, రెస్ జుడికేటా అంటే ఏంటి, అలాగే కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. నౌ లెట్స్ నో అబౌట్ రెస్ జుడికేటా, రెస్ సబ్జుడిస్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా. సెక్షన్ 11 ఆఫ్ ద CPC 1908 డీల్స్ విత్ రెస్ జుడికేటా. రెస్ అంటే ఏంటి? రెస్ మీన్స్ ఏ థింగ్. రెస్ మీన్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆర్ ఏ థింగ్. జుడికేటా మీన్స్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. దస్ రెస్ జుడికేటా మీన్స్ ఏ థింగ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ బై ద కోర్ట్. ఇది సెక్షన్ 11 చెప్తుంది, ఇది సెక్షన్ 10 చెప్తుంది. బేసిస్ ఫర్ ద రూల్ ఆఫ్ రెస్ జుడికేటా. No person vexed twice for the same cause of action. Interest of the state requires that there shall be limitation to litigation. Judicial decision must be accepted as correct and conclusive. 2 సార్లు ఒకే సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్కి వెళ్ళకూడదు. దేర్ షుడ్ బి లిమిటేషన్ టు లిటిగేషన్. లిటిగేషన్స్ అనేవి వేస్తూ ఉండకూడదు, దానికి ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉండాలి. జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ అనేవి కరెక్ట్ అండ్ కంక్లూజివ్ అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. కేసులో చూద్దాం. Daryava versus the state of UP. A petition was filed before Allahabad court under Article 226 of the Constitution. ఇందులో కోర్ట్ అనేది పిటిషనర్కి అగైనెస్ట్గా డెసిషన్ ఇచ్చింది. Then petitioner again filed the petition before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution on the same ground. ఇప్పుడు రెస్పాండెంట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ రెస్ జుడికేటా రేస్ చేశాడు. సుప్రీం కోర్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి పిటిషనర్ యొక్క పిటిషన్ని డిస్మిస్ చేసింది. Now, conditions for applicability of res judicata. First point, matter in issue. The matter directly and substantially in issue in subsequent suit must be same, which was directly and substantially in issue either actually or constructive in the former suit. మ్యాటర్ అనేది ఒకటే అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ వేసిన సూట్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేసిన సూట్లో పార్టీస్ సేమ్ పార్టీస్ అయి ఉండాలి. సేమ్ టైటిల్ కూడా ఒకటే అయి ఉండాలి. లిటిగేషన్ అప్పుడు కాంపిటెంట్ కోర్టు ఫార్మల్గా డిసైడ్ చేసింది అనుకోండి, కేసు ఏదైనా కోర్టు, అది కాంపిటెంట్ కోర్ట్ అయి ఉండాలి. హర్డ్ ఫైనల్లీ. ద మ్యాటర్ డైరెక్ట్లీ అండ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇన్ ఇష్యూ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ సూట్ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ హర్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్ బై ద కోర్ట్. కోర్ట్ అనేది ఫైనల్గా డిసైడ్ చేసి ఉండాలి ఫార్మర్ సూట్లో. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సి అనేవాడు కలకత్తాలో ఉంటున్నాడు. అతనికి ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఇతని యొక్క సి యొక్క గూడ్స్ అమ్మమని చెప్పాడు. ఏ సూస్ సి ఇన్ ఏపీ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ డీలింగ్స్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ సి. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో తేడా వచ్చి ఏ అనేవాడు సిని స్యూ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ సూట్ పెండింగ్లో ఉండంగానే అతను ఏ మీద మళ్ళీ కలకత్తాలో ఒక సూట్ వేశాడు ఫర్ ద అకౌంట్ అండ్ డ్యామేజెస్ కాజ్డ్ బై ద ఏ నెగ్లిజెన్స్. ఇక్కడ మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ ఏంటి? సి సూట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ సబ్స్టెన్షియల్లీ సేమ్ ఇన్ ఏ సూట్. బోత్ ద సూట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద సేమ్ పార్టీస్. సో High Court decide the suit between A and C, then the suit between C and A in Calcutta will be removed.
కలకత్తాలో వేసిన సూట్ని రిమూవ్ చేసేసారు. ఎగ్జాంపుల్ 2 చూద్దాం. ఏ అనేవాడు బిని రెంట్స్ కోసం సూ చేశాడు. బి ఏమంటున్నాడు, సి ఈజ్ ద ఓనర్, ఏ కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఏ అనేవాడు తన టైటిల్ని ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాడు కాబట్టి ఆ సూట్ అనేది డిస్మిస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు బిని సిని సూ చేశాడు ఫర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హిస్ టైటిల్. బి క్లెయిమ్డ్ ద రెస్ జ్యుడికేటా. ఇప్పుడు రెస్ జ్యుడికేటా కింద క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు, మళ్ళీ సూట్ వేశాడు కాబట్టి. ఇక్కడ రెస్ జ్యుడికేటా రూల్ అనేది అప్లై అవ్వదు, ఎందుకని పార్టీస్ అనేవాళ్ళు సేమ్ కాదు కాబట్టి. ఎస్టోపెల్. ఎస్టోపెల్ మీన్స్ టు స్టాప్. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ డినయింగ్ హిస్ ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం రెస్ జ్యుడికేటాకి ఎస్టోపెల్కి. రెస్ జ్యుడికేటా సెక్షన్ 11 డీల్ చేస్తుంది, ఎస్టోపెల్ని సెక్షన్ 115 డీల్ చేస్తుంది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో. Section 115 of Indian Evidence Act deals with estoppel, whereas Section 11 of Code of Civil Procedure deals with res judicata. Res judicata excludes jurisdiction of the court, whereas estoppel shuts the mouth of the parties. Res judicata అనేది కోర్ట్ యొక్క రిజల్ట్తో వస్తుందన్నమాట, whereas estoppel అనేది పార్టీస్ యొక్క రిజల్ట్స్తో. Res judicata is based on the public policy, whereas estoppel is based on the equity. Res judicata avoids multiplicity of suits, whereas estoppel avoids multiplicity of representation. Res judicata binds on both the parties to the litigation, whereas estoppel binds only on that party which had made the representation. ఇప్పుడు రెస్ సబ్జుడిస్. రెస్ అంటే థింగ్ అని చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు సబ్జుడిస్ అంటే పెండింగ్ ఆఫ్ సూట్. సెక్షన్ 10 రెస్ ఏ మ్యాటర్, సబ్జుడిస్ పెండింగ్. సో రెస్ సబ్జుడిస్ అంటే ఏ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ పెండింగ్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ. సెక్షన్ 10కి 11కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సెక్షన్ 10లో మ్యాటర్ ఈజ్ పెండింగ్, వేరే సెక్షన్ 11లో మ్యాటర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. అది డిఫరెన్స్ సెక్షన్ 10కి 11కి. నౌ కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ 4 టు సెక్షన్ 11 ఆఫ్ CPC 1908. Part 1 Section 11 Explanation 4 deals with the constructive res judicata. Actually, an issue means alleged by one party and denied by other. But rule of res judicata provided in Explanation 4 to Section 11 is an artificial form of res judicata, which provides that if a particular plea could have been taken by a party in the proceeding between him and his opponent, he should not be permitted to take that plea against the same party in subsequent proceeding with reference to the same subject matter. అసలు దీని యొక్క బేసిస్ ఏంటి, దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చూస్తే మనకి ఇది అర్థమవుతుంది. బేసిస్, ద టైమ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్. ఎందుకు కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా అనేది, కోర్ట్ యొక్క టైం అనేది మనం వేస్ట్ చేయకూడదు, పార్టీస్ని హెరాస్ చేయకూడదు, లిటిగేషన్కి ఒక ఎండ్ అనేది ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, నాట్ ద రూల్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ జస్టిస్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. A sued B for the recovery of the house as an owner from the possession of B in the 2007. The suit was dismissed on the ground that A failed to prove his ownership. A అనేవాడు Bని సూ చేశాడు ఓనర్షిప్ కోసం. హౌస్ అనేది B యొక్క పొజిషన్లో ఉంది. A అనేవాడు ఓనర్షిప్ కోసం Bని సూ చేశాడు 2007లో. కానీ అతను ఓనర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాడు. అప్పుడు కోర్టు డిస్మిస్ చేసేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు, ఏ మళ్ళీ సూట్ ఫైల్ చేశాడు ఇన్ ద ఇయర్ 2018 ఫర్ ద రికవరీ ఆఫ్ ద హౌస్ ఫ్రమ్ బీ పొసెషన్. ఇప్పుడు మార్టిగేజీ కింద చేశాడు ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ మార్టిగేజ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ 1990 అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు సెకండ్ సూట్ అనేది విల్ బి వ్యాలిడెడ్ బై కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా. ఏ అనేవాడు ఈ ప్లీని ముందే చేసుకుని ఉండొచ్చు కదా ఫార్మర్ సూట్లోనే మార్టిగేజ్ అని చెప్పి, అప్పుడు ఇతను ఇది రేస్ చేయలేకపోయాడు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ రేస్ దట్ ప్లీ ఇన్ ఫార్మర్ సూట్ అండ్ ద సేమ్ వాజ్ డినైడ్. ఇప్పుడు డినై చేశారనమాట, ఆ సూట్లో చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అది డినై చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా. రెస్ జుడికేటాకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం. మేజర్గా 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, లేదా మ్యాటర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎనీ ప్యూర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద లా, అండ్ ద జడ్జిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్టైన్డ్ బై కమిటింగ్ ద ఫ్రాడ్ ఆన్ ద కోర్ట్. ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు ఈ 3 కేసెస్లో రెస్ జుడికేటాకి ఎక్సెప్షన్ ఉంది. నా ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్ గురించి చూద్దాం. రెస్ జుడికేటా డెఫినేషన్ చూసాము, రెస్ జుడికేటా గురించి చూసాము. ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్ సెక్షన్ 9 కూడా చూద్దాం. కోర్ట్స్ టు ట్రై ఆల్ సివిల్ సూట్స్ అన్లెస్ బ్యారిడ్. కోర్ట్స్ టు ట్రై ఆల్ సివిల్ సూట్స్ అన్లెస్ బ్యారిడ్. According to Section 9 of CPC,
1908, the court shall have jurisdiction to decide all suits of civil nature except those suits cognizance of which is bad or prohibited. సివిల్ ప్రకారం ఉన్నవి మాత్రమే సివిల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం చేస్తాము. సివిల్ నేచర్ లేని కేసెస్ని వీటిలో చేయకూడదు. సివిల్ కోర్ట్ హ్యాస్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ట్రై ఏ సూట్ ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. 2 కండిషన్స్ ఉండాలి. ఆ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే సివిల్ కోర్ట్ అనేది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ద సూట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ సివిల్ నేచర్. The cognizance of the suit shall not be bad either expressly or impliedly. Suits of civil nature ఏంటో చూద్దాం. Suits for the breach of contracts, suits for the torts, matrimonial matters, ఇవన్నీ కూడా సివిల్ నేచర్ ఉన్నవి. నాన్ సివిల్ సూట్స్ చూద్దాం. సూట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ మెయిన్లీ క్యాస్ట్ క్వశ్చన్స్. క్యాస్ట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించింది లేదా డిగ్నిటీ ఆర్ హానర్ గురించి సంబంధించింది, ప్యూర్లీ రిలీజియస్ రైట్స్ ఆర్ సెరిమనీస్, రికవరీ ఆఫ్ వాలంటరీ పేమెంట్, ఇట్లాంటివి ఉన్నవన్నీ నాట్ సివిల్ సూట్స్, సివిల్ నేచర్ కానివి అని. Cognizance not bad. Cognizance means taking notice of. The jurisdiction of the court should not be barred or prohibited. Suits barred. Legislature అనేది it is competent to bar the jurisdiction of the civil courts with respect to particular cases అన్నమాట. Civil nature ఉన్నవి. For example, Industrial Disputes Act. Jurisdiction of civil court is barred to decide industrial disputes. Employees Compensation Act 1923. The jurisdiction of civil courts barred to decide any claim arising under this act. Next, hierarchy of courts చూద్దాం. హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్డర్ అన్నమాట. కోర్ట్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు హయ్యర్. ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్, నెక్స్ట్ హై కోర్ట్, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్, జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్. దిస్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు అప్పర్. ఇది కింద జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, హై కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్. దిస్ ఈస్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్. నెక్స్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఒక పవర్, అథారిటీ అనమాట. సపోజ్ ఇంత ఏరియా వరకు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కోర్టు ఉంది. ఈ పర్టికులర్ ఏరియా వరకు మాత్రమే దానికి రైట్ ఉంటుంది కేసెస్ ట్రై చేయడానికి. దీన్ని జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటాము. అథారిటీ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్ టు హియర్ ఆర్ డిటర్మైన్ అన్ ఇష్యూ. జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్లో క్లాసిఫై చేశారు. ఏంటది? ఏ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, B. Pecuniary jurisdiction. C. Subject matter. D. Over persons. E. Original and appellant jurisdiction. ఈ కేటగిరీస్లో జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఎవ్రీ కోర్ట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ లోకల్ టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఆ టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ దాటి జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదు. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తుంది టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. నెక్స్ట్ పెక్యునరీ. పెక్యునరీ అనగానే మనం మనీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. మానిటరీ ఆర్ పెక్యునరీ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ బై ద కోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అనుకోండి 50 lakhs టు నో లిమిట్ మనీ వాల్యూ. సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అయితే 20 lakhs టు 50 lakhs. జూనియర్ అయితే అప్ టు 20 lakhs. ఆ సూట్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నప్పుడు ఈ కోర్ట్స్లోకి వస్తుంది కేసు అనేది. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. Different courts are empowered to decide different subject matter as may be authorized by them. Subject matter ni batti kuda jurisdiction anedi untundi. Over persons. All persons are subject to jurisdiction of civil court, but suits can be filed against foreign state, its rules representative only with the prior permission of the central government. Civil case lo ఉన్నవన్నీ మనం సివిల్ కోర్ట్స్ లో చేస్తుంటాము, కానీ ఫారిన్ స్టేట్స్ సంబంధించింది, రూలర్స్, రిప్రజెంటేటివ్స్ సంబంధించినవి కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు. ఒరిజినల్ అండ్ అపెలెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఫస్ట్గా మనం సూట్ చేసుకుంటే అది ఒరిజినల్. దీని నుంచి అపీల్స్కి వెళ్తాం చూడండి, అది అపెలెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్ సెక్షన్ 15 to 25 డీల్ విత్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. మనం
15 నుంచి 21A వరకు తెలుసుకుందాం. సెక్షన్ 15. ఎవ్రీ సూట్ షెల్ బి ఫైల్డ్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ గ్రేడ్ కోర్ట్. లోయెస్ట్ కోర్టులో మనం ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ సూట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సెక్షన్ 16. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించింది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది, అది సెక్షన్ 16 డీల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది డిఫరెంట్ కోర్ట్స్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉందనుకోండి, సూట్ కెన్ బి ఫైల్డ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ విచ్ కెన్ గ్రాంట్ రిలీఫ్ క్లెయిమ్డ్ ఇన్ ద సూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. 6 acres ఏమో గుంటూరు కోర్ట్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉంది, రిమైనింగ్ 4 acres ఏమో మంగళగిరి కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉంది. ఇలాంటి టైంలో మనం సూట్ అనేది గుంటూరు కోర్టులో ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 18. ఏదైనా జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ లోకల్ లిమిట్లో ఉన్నవి అన్సర్టైన్గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎటువంటి కోర్టులో అయినా వేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ద అన్సర్టైనిటీ. సెక్షన్ 19. సూట్ రిలేటింగ్ టు మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ టార్ట్ కేసెస్. ఎవరికైనా రాంగ్ జరిగింది అనుకోండి మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, అప్పుడు ఎట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింటిఫ్ సూట్ కెన్ బి ఫైల్డ్. ఎక్కడ ఫైల్ చేయొచ్చు అంటే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ, లేదంటే డిఫెండెంట్ డిసైడ్స్, డిఫెండెంట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ, డిఫెండెంట్ క్యారీస్ బిజినెస్. ఈ 4 ప్లేసెస్లో ఎక్కడైనా మనం ఫైల్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. బి అనేవాడు విజయవాడలో ఉంటున్నాడు, కానీ బిజినెస్ ఏమో చీరాలలో ఉంది. అతను వర్క్ చేసేది ఒంగోలులో. నౌ బి వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్, కమిటెడ్ టార్ట్ అగైనెస్ట్ ఏ అట్ బాపట్ల. నౌ ఏ కెన్ ఫైల్ సూట్ అగైనెస్ట్ బి అట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఎట్ బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, విజయవాడ, ఎక్కడైనా ఫైల్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ 20. సూట్స్ ఆఫ్ అదర్ కైండ్స్. ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది డిఫెండెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఉండే రెసిడెన్స్ కానీ బిజినెస్ వర్కింగ్ కానీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఎవరైనా ఒకరి డిఫెండెంట్ వర్క్ చేసే ప్లేస్లో మనం కేసు వేసుకోవచ్చు విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఇప్పుడు సపోజ్ డిఫెండెంట్ ఒకళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అనుకోండి, కన్సెంట్ ఇవ్వలేదనుకో, అప్పుడు పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 21. అబ్జెక్షన్ యాజ్ టు జ్యూరిస్డిక్షన్. ఏదైనా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్లో అబ్జెక్షన్ వస్తే అది ట్రయల్ కోర్టులో రేజ్ చేయాలి, అప్పలెంట్ కోర్టులో కాదు. సెక్షన్ 21A. బార్ ఆఫ్ సూట్ టు సెట్ అసైడ్ డిగ్రీ ఆన్ అబ్జెక్షన్ యాజ్ టు ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఎటార్ ఉంటారు కదా, అతనికి ఎలా లేదనమాట డిగ్రీ హోల్డర్కి అగైనిస్ట్గా సూట్ వేసి డిగ్రీ పాస్డ్ బై ద ట్రయల్ కోర్ట్ క్యాన్సిల్ చేయించడానికి ఆన్ ద గ్రౌండ్ ట్రయల్ కోర్ట్ హ్యాస్ నో టెరిటోరియల్ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అని. ఇదే సెక్షన్ 151 కూడా చెప్తుంది. సెక్షన్ 151. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ సమ్మాన్స్ అండ్ డిస్కవరీ. Summons and discovery from section 27 to 32 of CPC 1908, page number 11. Actually, summons is not defined under the code. Summons means calling the defendant or respondent by the authority of the court to answer the allegation made against him by the plaintiff or petitioner. ఇప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ కానీ పిటిషనర్ కానీ ఎలిగేషన్ చేస్తాం కదా, వాటికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి కోర్టుకి పిలుస్తుంది, అప్పుడు దాన్ని సమ్మాన్స్ అంటాం. సెక్షన్స్ 27 to 32 అండ్ ఆర్డర్ 9 ఆఫ్ CPC 1908 డీల్ విత్ ద వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సమ్మాన్స్. ఆర్డర్ 9 ఆఫ్ CPC 1908 డీల్ విత్ ద సమ్మాన్స్, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సమ్మాన్స్. అసలు కంటెంట్స్ ఆఫ్ సమ్మాన్స్ ఏంటి, సమ్మాన్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉంటాయి? నేమ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ where the defendant or respondent or witness is directed to appear, case number, year of filing, name of the parties to the case, date and time of appearance and consequence of non-appearance, date of issue of summons, signature of the presiding officer, seal of the court. 7 points ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద సమ్మన్స్. ఎవ్రీ సమ్మన్ ఈజ్ అకంపనీడ్ బై ఏ కాపీ ఆఫ్ ప్లెయింట్. కోర్ట్ అనేది డిఫెండెంట్ని కూడా పర్సనల్గా అపియర్ అవ్వమని చెప్పచ్చు. ఏదైతే సమ్మాన్ ఉంటుందో అది ఫైనల్ డిస్పోజల్ కనుకోండి, దెన్ ఈ డైరెక్ట్ ద డిఫెండెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ద విట్నెసెస్ ఆన్ ద డేట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ హిస్ అపియరెన్స్. విట్నెస్లు అందరినీ కూడా తీసుకురామని చెప్తుంది. డెలివరీ ఆఫ్ సమ్మాన్స్. రూల్ 9 ఆఫ్ ఆర్డర్ 5. ఆర్డర్ 5. ఇష్యూ అండ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మాన్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ సమ్మాన్స్. ఇందులో రూల్ 9 డెలివరీ ఆఫ్ సమ్మాన్స్ బై కోర్ట్.
చూద్దాం. సమ్మన్స్ అనేవి డిఫెండెంట్కి కానీ అతని ఏజెంట్కి కానీ సర్వ్ చేయొచ్చు. అతను ఉండే ప్లేస్లోకి సర్వ్ చేస్తారు విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇన్ విచ్ ద సూట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్. అమెండ్మెంట్ అనేది వచ్చిందనమాట సమ్మన్స్ విషయంలో 2002లో. అదేం చెప్తుందంటే ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్ ఏంటి ఇందులో, 30 days where the suit has been instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file written statement of his defense within 30 days from the date of service of summons. Summons ఇచ్చిన 30 days వరకు టైం ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ కొరియర్. సమ్మన్స్ అనేవి కొరియర్ ద్వారా కూడా పంపచ్చు. రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. సమ్మన్స్ అనేవి డిఫెండెంట్కి రిజిస్టర్ పోస్ట్ విత్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డ్యూతో పంపచ్చు. టెండర్డ్. When the summons are transmitted to defendant, then it shall be presumed that summons have been served on him even if he refuses them. ఒకసారి పంపించాక అతను తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా మనకు సంబంధం లేదు, అతను తీసుకున్నాడనే మనం ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ప్లెయింటిఫ్ అనేవాడు కూడా డిఫెండెంట్కి సమ్మన్స్ పంపించవచ్చు. మోడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటి, పర్సనల్ ఆర్ డైరెక్ట్, బై పోస్ట్, సబ్స్టిట్యూటెడ్ సర్వీస్. ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఫ్యాక్స్ ద్వారా కానీ పంపచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది డిఫెండెంట్స్ ఉన్నారనుకో, ప్రతి ఈచ్ డిఫెండెంట్కి మనం సమ్మన్స్ పంపించాలి. ఏజెంట్కి పంపించవచ్చు బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు. సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మన్స్ మే బి మేడ్ ఆన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ డిఫెండెంట్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ద ఫాలోయింగ్ టూ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో మనం ఏజెంట్కి ఇస్తామట. ఏంటవి? సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మన్స్ కెనాట్ బి మేడ్ ఆన్ ద డిఫెండెంట్ ఇన్ పర్సన్గా మనం ఇవ్వలేనప్పుడు డిఫెండెంట్కి, లేదంటే వెన్ ద డిఫెండెంట్ హ్యాస్ నో ఏజెంట్ ఎంపవర్ టు యాక్సెప్ట్ సర్వీస్. అడల్ట్. ఇప్పుడు రెసిడెన్స్లో అతను యాబ్సెంట్ అయి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న అడల్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీకి మనం ఇవ్వచ్చు సమ్మన్స్. ప్రిజన్. ఇప్పుడు అతను ప్రిజన్లో ఉన్నాడు, ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రిజన్ ఉంటారో అతనికి పంపించవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు హీ రిసైడ్స్ అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ సమ్మన్ షల్ బి అడ్రస్డ్ టు ద డిఫెండెంట్ అట్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ ఈజ్ రిసైడింగ్. పోస్ట్ ద్వారా పంపించవచ్చు. పబ్లిక్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు డిఫెండెంట్ అనేవాడు పబ్లిక్ ఆఫీసర్ అనుకోండి, లోకల్ అథారిటీకి కానీ ద కోర్ట్ మే సెండ్ ఇట్ టు హెడ్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ ఇన్ విచ్ హీ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్. అతను ఎంప్లాయిడ్ అయిన చోట హెడ్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్కి మనం పంపచ్చు. సర్వీస్ ఆఫ్ ఫారెన్ సమ్మన్స్. సెక్షన్ 29 ఆఫ్ సిపిసి 1908 డీల్ విత్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫారెన్ సమ్మన్స్. ఎనీ సివిల్ ఆర్ రెవెన్యూ కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టు విచ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ డజంట్ ఎక్స్టెండ్. ఎనీ సివిల్ ఆర్ రెవెన్యూ కోర్ట్ outside India to which the central government has declared the provisions of this section apply. Sent to the court in the territories to which this code extends. Such court will serve the summons as if those summons are issued by such courts. ఈ కోర్ట్స్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఫారెన్ సమ్మన్స్కి మనం రెవెన్యూ వాళ్ళు కానీ సివిల్ కోర్ట్ వాళ్ళు కానీ అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి పంపిస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మన్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సూట్స్ ఇన్ పర్టికులర్ కేసెస్, సూట్స్ బై ఆర్ అగైన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ దేర్ ఆఫీషియల్ కెపాసిటీ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. పార్ట్ 4 ఆఫ్ ద సిపిసి. ఈ వీడియోలో మనం డెఫినిషన్స్, సూట్స్ ఇన్ జనరల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ అండ్ అడ్జుడికేటర్ డిస్కస్ చేసాము. ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్ చూసాము. సమ్మన్స్ అండ్ డిస్కవరీ చూసాము. నెక్స్ట్ పార్ట్ 4 అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.